asalaamaaleykum mbokk yi fu waay mënti yeewoo ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare ba téere di leen xamalaat seeni programme Issue bu leen di ñëwal ci télévision N24 moo leen ñëwalaat rek ba tey ñu am fi tey gan bu màgga màgga boo xam ne rek moom lañ indi pour ci biir kër gi pour waxtaan ak moom li jëmale ci li nga xam ne moo di réew mi ndax xam ngeen ne comme ni ñu leen ko di waxee rek réew mi mooy li nga xam ne moo ñu ñor kon ba tey rek xam ngeen ne programme bi daf leen di ñëwal àllarba bu jot ñeenti waxtu yi ba li nga xam ne moo di juróom benn waxtu yi ci ngoon tey nag ñu am fii li nga xam ne moo di honorable Madi Ceesay ci biir kër gi dañ koy bàyyi rek mu daal di leen di wax moom mooy kan ak li nga xam ne moo di lan mooy taxawaayam fii ci biir réew mi honorable ñu ngi lay nuyu. jërëjëf fay naa leen ay gërëm di sant N24 ak képp koo xam ne mu ngi seetaan programme bi di leen wax ne rek man nag député la mooy National Assembly member la di toogal Serrekunda West si pencum réew mi depuis 2017 si pencum bi nag am nañ ay committee yoo xam ne ñoo dee def liggéey par section man nag maa ngi si committee bi ñoo wax Human Rights and Constitutional Matters Committee boobu maa nekk ca si committee boobu waaye bokk naa si yeneen committee yoo xam ne daal membre laa fa yu demee ni environment yu demee ni standing order committee ak yu demee ni other committees like friendship groups yi yoo xam si parlement bi liggéey depuis ne nag li si ëpp si committee level lañ ko dee discussé parce que da ngaa gis committee bu nekk rek am na ay line of ministry yoo xam ne ñoo dee report si committee bi te committee bi si ñooñu leen dee carré seen oversight function si so ñun nag si Human Rights and Constitutional Matters lépp loo xam ne daal si yëfi loi la yëfi constitution la yëpp yoo xam ne yëfi right nit yi la yooyu yëpp si ministre si suñ comité bi la te line ministre si nekk foofu mooy ministre of justice to be more specific léegi am nañ dañ dee am oversight function over the police and the National Human Rights Commission as well so si gàttal si comité yooyu laa nekk te foofu laa dee yëngatu tamit. ok ñoo ko déggandoor mu nekk honorable Madi Ceesay mu nekk foofu nekk ci néegi député yi moom nag mu ngi fa toogal li nga xam ne moo di Serrekunda West moom nag ñoom la fa toogal ci ticket yi li nga xam ne moo di United Democratic Party ba tey rek ñu gën ko xam nag mu nekk koo xam ne dafa yàgg ci li nga xam ne moo di politique ba pare tamit ci li nga xam ne moo di wàllum jàngale bi tamit daf ci yëngu mu yëngu nag ci yu bëri fii ci biir réew mi moo waral rek ñu def suñu kéemtalaay kàttan rek pour daal di koy mën a am fii ci biir kër gi dina am nag ay waxtaan yoo xam ne dinañ ko am ak moom fii ci biir kër gi ci lu jëm ci li nga xam ne moo di wàllum réew mi fu ñu koy njëkkee rek honorable Madi Ceesay mooy lan ngeen am ban plan ngeen am ci li nga xam ne moo di 2026 presidential election ndax xam nañ ne yàggatut mun nañu wax ne sa àgg na ci bunti kër yi so what are the plans yi nga xam ne yooyu ngeen am for 2026. jërëjëf si laajte boobu parce que réew moom ay politiciens ñoo amee doxalin bi looloo tax juróom at bu nekk rek nañ dugg si élection si moo xam presidential election la moo xam parliamentary election la ou local government election sa ñetti banxaas yi ñoo nekk elective position yoo xam ne nit ñi dañ lee génn di ut place di ut ay carte te comme ni nga ko waxee rek léegi juróomi at bi ñu joxoon suñ président bi daanaka ñëw na si jeexital bi mooy 5 years bi so léegi dafa mel ni contrat bi jeex na so next year 2026 December incha allah Gambien si dinañ génnewaat tànn seen président bu leen neex bu leen neexee ki fa nekk mun nañ ko faa bàyyi buñ neexee tamit mun nañoo changé jël keneen ñun nag United Democratic Party mooy UDP ñu ngi sosoo depuis 1996 te ñu ngi doon contest elections si continuously few elections rek lañ boycottoon waaye li si ëpp yëpp contest nañ ko so boo ñu laajee ñun ndax pare nañ mun naa la wax ne waa ñun si lañ dëkka ñun moom boo ñu eewee saa nga ne ëllëg nañ dem élection si pare nañ
parce que UDP dafa nekk parti boo xam ne parti réew mi la gox boo xalaat si Gambia am nañ fa ay structures dëkk boo xalaat si Gambia am nañ fa structures from sub-ward to ward level to constituency level to regional level to national level am nañ structures throughout so therefore ñun saa yu nekk rek pare nañ parce que yàgg nañ si élection bi nii so bi ñoo jublu nii 2026 décembre incha allah bu ñu ko fekkee amul dara loo xam ne daal manqué nañ parce que suñu structure mel ni da ngeen togg ba ñoral daal pare nañ fu nekk nii ñu kay pare nañ te xam naa 2026 élection si du nekk loo xam ne daal dafa jafe parce que ni situation si boppam mooy political boppam nit ñi dañoo seet naka la ñoo dundee seen dundin bi day yomb na yombut parce que dañuy jël yooyu yëpp teg ko si loxo ay groupe mun naa wax ne fu nekk ni past 5 years yi Gambie ni moo doxee suñ dundin bi ak lépp loo xam ne dañ ko jël teg ko si loxo Adama Barrow ak nguuram loolu mooy contrat bi léegi contrat boobu mu ngay jeex si 2026 naka la ko yóbbee from 4 years back ba léegi naka la suñ dundin ni ceeñee naka la réew mi doxee léegi loolu moom dafa des ci nit ñi parce que loolu la ma ne situation mu ngi political boppam ñëpp xam nañ ne bi Adama Barrow di ñëw si nguur li gën a am solo fii mooy dund te léegi maalo unfortunately moom taxaw na si kanam ñëpp mu ne saako maalo bi 1900 la loolu jege ñu dégga parce que ñëpp xam nañ man xaw ma because moom du dee jënd maalo xaw ma ndax looloo tax ndax moom du dee dimbale ñiy jënd maalo xaw ma waaye price yi maalo li ma waxee nii yeneen saa yi di nga ko mën a am 2300 or 2400. that's the cheapest. mooy gën a yomba. waaw moo gën a yomba loolu Gambien si jënd ñi dee lekk rek mooy American rice. boo demee si beneen xeeti maalo. mu ngi ba 3000 plus. even maalo yoo xam ne daal ñu ngi ko liggéeyee fii. Good rice, Maru's Farm and others, so them generate 50 kilo bag. It's more than $3,000. So therefore, pour President Loma taxaw wax nit ñi ne maalo 1900 la. Loolu is the greatest misleading message. Xaw ma fan la loolu génn waaye man su ma nekkoon moom su dee njumte la sa élection dinaa delluwaat wax nit ñi ne non dama defoon mistake maalo nii la waaye ba tey mun naa am def na ko mun naa deful ko waaye dégguma ko so loolu benn xeeti suñ dund la rek won na leen dund fii Gambia dafa overseer te kii moo taxawoon mu ne suñu ko joxee réew moom dina wàññi maalo ñëw $700 time boobu maalo muy 1000 plus 1150 waaw mu ne dina ko indi $700 waaye $700 boobu ba tey mënul soo seetee la ñaata 700 moo nekk 2300 ba 3700 dafa mel ni maalo yoo moom li mu wax noonu def na ko dem na ba 3 times that so loolu firide la boo xam ne dafa leer ne Adama Barrow mënut a yóbbu suñu réew mi te buñ ko joxee beneen trier si naa waat fii ne dinañ jënd maalo 5000 plus parce que xamul ko mënut ko so therefore élection bi ñoo séntu nii du war a nekk élection bu jafee léegi Gambien si foog naa sax Gambien si graduate si place boo xam ne léegi dañoo bàyyi kenn nit toog suñ kaw for a long period gis nañ fi Sadawda first president bi mu ñëwee 1970 to be specific although independent moo ñu yóbbu independent 1965 waaye nekk na fi ba 1994 yeah te dem na ba boo xam ne daal moom tam mënatul ba soldat yi ñoo ñëwee forcé ko génne ko fi waaye ñi ko remplacé tamit dañ bitré réew bi parce que biñ ñëwee dañ wax ne kii def overstay ñun dañoo ñëw def rectification ñu delluwaat back to the farm waaye ñoom tam gis na ne ñoom sumi na seen uniforme si ñuy sol mbubi civilian si nekk fi another 22 years ba Gambien si génne leen fii so Adama Barrow bu ñëwee like 5-8 years ago ngoma ne Gambien si nañ ko mun a bàyyi fii mu toogaat fi beneen 5 years suñ dundin bi gën a difficult Gambia léegi soo ko seetee independent ba léegi 60 good years la ba tey Gambia mënut a dem fenn dafa mel ni politiciens ñooñu feel so Gambien si boppa tamit feel nañu suñu boppa parce que ñun contrat lañ dee jox nit ñi nañ leen sensé suñu fekkee ne sensé bi mooy solution bi bu ñu joxee nit ki réew mënu koo yóbbu nañ ko sensé jox ko keneen loolu moo xew si yeneen réew yi te réew yooyu yaa ngi dem
so lu tax ñu mënuñoo def loolu so si gàttal daal wax na mën naa la wax ne ñun United Democratic Party pare nañ 2026 election si pour dugga si. ok ñoo ko déggandoor gis nañ ne in 2016 coalition moo fi ñëwoon li nga xam ne moo di nag ñëpp xam nañ ne United Democratic Party moo nekk di majority fii ci biir réew mi suñu demee ci wàllum politique boo xoolee même su nekkee ne am nañ ay seen meeting yi nii boo gisee doomi aadama yi di nga xam ne ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne ñoo ëpp doole jamono bii ñuy wax ak yow fii ci biir réew mi in 2016 ñu gis coalition bi bu mu amee li nga xam ne moo di under coalition lañ ñëwoon waaye xam nañ ne li nga xam ne moo di président Adama Barrow under United Democratic Party la nekkoon fa la jógee mu bokk ci li nga xam ne moo di 2016 presidential election so bi mu toogee gis nañ ne daf ne woon rek ñetti at rek lay toog ba ñu ne ko est-ce que doo waxaat mu ne non non duma def loolu ñetti at bi rek because dañ bëgg a changes ñu xalaat ne former président Jammeh loolu la waxoon ne benn 6 months la ñoo toog and then after the 6 months dañoo wàcca because amin ñoom day ñëw rek pour jot réew mi delloo ko li nga xam ne moo di askan bi unfortunately demee loolu juróom benni weer boobu noonu moo ñu jural li nga xam ne moo di ñaar fukki at ak ñaar ñu ñëw ci suñu current président bi muy président Adama Barrow gis na ne moom itamit ñetti at la ñu waxoon waaye ñetti at bi juralagum nañu fukki at xamuñ ci kanam nag waaye li nga xam ne moo di fukki at bi moom xam ne mu ngi koy ñëw dóor si parce que fi mu nekk nii mun nañoo wax ne sax almost dóor na juróom-ñeenti at yaa ngee dugga si ci li nga xam ne parce que 2026 moo nekk li nga xam ne moo di presidential election ñu gis ne Gambia ñu ngi feel jafe-jafe yu bëree ci biir réew mi waaye force Gambien si dañ ne 2016 UDP moo leen betray 2021 bi ñëw ñu gis ne now instead of UDP moo betray Gambien si boppam ñoo betray because boobu UDP dafa taxawal boppam ba still président Adama Barrow daal di taxawal boppam waaye ñu gis ne still Gambien si jël neen seeni carte jox ko président Adama Barrow so there's nothing like ne ok UDP ñoo leen betray parce que ñoo leen betray woon waaye bu ñu demee ba woon leen yoon bi ba tey ñoom ñoo bàyyi yoon bi jël beneen yoon si gàttal si nuñ ko xaymaa ñu gis ne honorable Madi Ceesay ñu gis ne li nga xam ne moo di diaspora bi voting bi gis nañ ne dañ ko reject mu nekk loo xam ne nag métti na Gambiens yu bëri te gis nañ ne sax dafa mel ni yow sax gisoon neen nga bind ko si sa Facebook page bi ci li wàll li nga xam ne moo di diaspora vote bi te xam ne ne gars yi diaspora yi obviously ñu ngee def dara ci biir réew mi kon lan moo tax li nga xam ne moo di Gambien yi nga xam ne ñu ngi bitim réew ñu ngi dem daan seen doole lan moo tax mënuñoo sànni karta te gis nañ yeneen réew même suñ dëkkandoor yi fii seen gars yi fu ñu munti nekk parce que Gambie fii dañ fi dee indi seen lii bi dañ dee sànni karta dafa am ay béréb yoo xam ne fa lañ dee nekk ne ok ñi nga xam ne mooy doomi réew yi nga xam ne ñu ngi jógee réew mi fii la ne sànni karta te gis nañ ko fii du benn du ñaar gis naa Sénégal di fi ñëw gis naa Guinée Conakry sax dañ dee sànni fii karta so mënumaa understand lan moo tax doomi Gambien yi nga xam ne ñu ngi ci biti parce que ñëpp duñ fi mun a nekk obviously loolu moom mënta am ni fi nit ñi di ñëwee ñu ni tamit noonu la ñuy demee waaye gis nañ ne li nga xam ne moo di ñoom joxuñ leen li nga xam ne moo di seeni right lañ ko mun a waxee ci li nga xam ne moo di sànnim carte bi naka nga ko gisee parce que nekk na loo xam ne indi woon na coow ci biir réew mi te xam naa ne ba tey nit ñaa ngi ko continuer dëgg la loolu dafa nekk big disappointment si side yi ñi defar loi mooy ñun député yi parce que bool bi si suñ kootan nekkoon dëgg la draft constitution bi 2020 mu ngi omba diaspora voting waaye gis nañ naka la boobu mujjee nguur gi indi na 2024 draft daanaka ñu génnee si diaspora voting tamit loolu tamit boobu tam mu ngi si kanami député yi waaye nag décidé guñ loolu waaye am na beneen loi boo xam ne lu am solo la ñu ngi ko waxee election bill loi boobu suñ ko defaree mu correct mooy omba affaire yi woote si biir Gambia so start nañ di def nañ consultation si man comme li ma la waxee nag comité bi ma chair mooy Human Rights and Constitutional Matters Committee loi boobu bi ñëwee si parlement bi suma comité lañ ko jébal pour ñu def scrutiny bi def nañ consultation Gambia throughout amul fenn fu ñu demoon te jël xalaati nit ñi ñu dugal ko si loi boobu
léegi mu defee loolu ñu report back to the committee plenary accept ko léegi fu nekk ni mu ngi si consideration stage mooy ñu ngi ko seet clause by clause pour jéem koo jekkali suñ ko jekkali rek mu nekk loi boobu am benn clause bu am solo mooy clause 14 boo xam ne boobu moo war a dooleel IEC pour ñu register doomi Gambien si nekk outside the country waaw mooy diaspora bi ñu àggee foofu am naa fa li ma naxari parce que document boobu consultant Gambien si yëpp amul benn Gambien bu wax ne diaspora waru ñoo vote fu ñu dem dañ ne ñoom seen doom yi seen rakka yi seen jigéen yi nekk si bitim réew mi war nañoo vote parce que ñoom li ñoo dugal si xaalis koppar si fi Gambie fii lu am solo la te ñaareel boo demee si 1997 constitution bi daf leen jox doole section 39 dafa wax ne bépp Gambien boo xam ne da am nga fukki at ak juróom-ñett te yaa ngi am sa sago yaa ngi ànd ak sa sago war ngaa bokk si sànni carte so loolu loi boobu te mooy di constitution moo ombal loi yëpp loi boobu waxut ne ki nekk Sénégal ou ki nekk Amérique ou ki nekk Gambie dafa ne bépp Gambien bu boobaa kon loi boobu dafa jox doole suñ doom yi ak suñ rakk yi ak suñ jigéen yi nekk outside Gambia suñu dem fépp foo mun a nekk dañ leen war a register ñu mun a participer si élection bi so section boobu si élection bill bi section 14 gars yi NPP mooy Barrow député am yi nekk si parlement bi ñoo mànkoo bokk si ñi nga xam ne def leen taana xam nga ne su élection jeexee président dafa am doole pour taana juróomi nit nekk nominated members juróomi nominated members yooyu bokk si moom fukki nit ak juróom-ñett ñu am mu nekk ñaar fukki nit ak ñetta ak yeneen indépendant yoo xam ne daal ñu ngi wéeru su nguur ak yeneen parti yoo xam ne dañ allied to NPP mooy NRP ak APRC ñii ñoo manko ñu génnee section 14 boobu si élection bill bu ñu ne suñ doom yi suñ rakk yi suñ jigéen yi nekk outside Gambia mënu ñoo register te soo register wu doo mën a participer ci élection foofu la lépp start so amoon naa yaakaar ne même su fekkee ne draft constitution doxut waaye élection bill boobu suñ ko doxalee ni ñu ko war a doxal suñ doom yi suñ rakk yi suñ jigéen yi nekk outside the country te ñu ngi contribute a lot to the economy of this country mën nañoo participer te soo seetee tamit 2016 coalition government bi ñoo def seen campagne wax nañ ko everywhere in this country ne diaspora dafaa nekk di 8 region of this country parce que dañ gis seen taxawaay si even sanse nguur gi from Jammeh to the coalition ak also li ñoo dugal si koppar so for me it's a big disappointment damaa gis ne it's a big betrayal tamit si side Barrow ak nguuram pour ñu war a expunge that clause 14 si loi bi ne ñooñu waru ñoo register te si diisoo bi ñu am ak IEC throughout that consultation IEC woon nañu ñoom as far as loi bi taxaw na rek ñoom mun nañoo dem fu nekk register suñu doomi Gambien si te mun nañoo demarquer fi ñoo argue ne waaw constitution bi ci ñoo demarquer dañoo war a dem si référendum loolu du dëgga because gis nañ fii balaa this legislation the fifth legislation or the fourth legislation number of toog yi ñu am si député bi 48 la woon IEC moo ko demarqué mu yokka ko mu nekk 53 so the same IEC mun nañoo yokka demarqué am a constituency outside the country mu nekk 54 constituency so therefore argument bi is just baseless dañ bugg a xañ suñ doom yi rek ñu participer si élection bi loolu rek la waaye lu dul loolu moom dara warul ko te loolu moom for me is a big I'm really disappointed gis ne nguuri Barrow ak ñi mu àndal mun nañoo manko expunge that clause 14 si election bill bi xañ suñ doom yi pour ñu war bañ a participer in election si waaye kon li ma dee wax in every interview rek bu topic bi ñëwee dama dee wax ne all hopes are not loose parce que bill bi jaxalaguñ ko te si suñ defari loi bi mun na ñoo génne lii tey buñ toogatee mun na ñoo rescind mooy ñu non la leen luñ génnoon ñu ngi ko rescind ñu ngi ko cancel mun nañ ko faa delloo soo loolu tam mun naa possible parliament mu ngi am sessions in June yaakaar naa ne Barrow ak groupe am yi at least they'll come back to their senses
ñu jox suñu gars yi nekk si biti ñu mën a participer si élection si mooy foog naa suñ ñëwee dinañ resign suñu action boobu ñu delluwaat section 14 si élection bi su ko defee doomi Gambie yi nekk di diaspora ñu mën a participer si suñu élection si nii loolu yaakaar naa ko. ok yàlla bu yaakaar tas. amiin thank you very much for that ñu gis ne dafa nekk loo xam ne dafa indi woon coow torop ci biir réew mi ci about this Gambian diaspora te wax dëgg fa neex yàlla in 2016 xanaa tey la rek waaye 2016 diaspora bi mun naay wax ne 60% bi si ñoom la jógee ñoom ñoo dooleel Gambien si ba ñu am fit taxaw pour sànni carte génne fi former président lu nekk def nañ ko jamono boobu ñu ngi àndoon ak ñoom xanaa tey la neex rek amin ñu génne leen. waaye waruñoo fàtte ne li waaye munoon daaw. mun naa koo defaat ren. non mun na war def lu ko ëpp sax. su fekkee ne ñoom mun nañoo change government bi from Jammeh to the current government. current government su leen bitree te dañ leen bitree and bitree Gambians si. diaspora man dama dee wax ma ne diaspora kenn ne si diaspora is equivalent to almost 50 votes in the Gambia. of course. so léegi diaspora si ñoo war ñoo war a gën a takk seen digga gis ne su fekkee ne nguur gi bañ na ba lànka ñu dem si élection si rek. ñoom ñu def li ñoo def rek li ñu defoon rek nañ ko defaat rek mu jeex. wala ñu defuñ ko. simple as that. because boobu soo xoolee diaspora day nekk nit yoo xam ne li ñuy def ci biir réew mi kenn defu ko fi. understand nga because tey for example let's say gis nga léegi last time maa ngi ko doon wax ne leen gis nga xaalis dollar pounds bi nga xam ne rate bi dafa high daf ñu laal ñun Gambians waaye laal na gars yi diaspora yi. because li tax ma wax loolu mooy suñ fa nekkee di seen fii. amin ñoom still luñ doon seen rek la ñoo seen dafa sakkan fii nii moom xëy na mun nañu wax ne side boobu mu ngi ñu dimbale waaye dimbalewu leen parce que xam nga lu tax Gambien yi nga xam ne ñu ngi toog ci biir réew mi di fayeeku salary let's say for example yaa ngi fayeeku salary of 5000 léegi that 5000 munoon nga ci am démba di nga ci doon mun a am maalo am ci diwlin am ci computer ak yeneen waaye tey that 5000 boo ci génnee maalo diwlin bu ci ñëwee jeex na tàkk soo da ngaa gis ne still da nga am pour call sa mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi pour ñu jàppale la parce que li 5000 bi doon mun a def démba tey munut koo def soo moo tax ma ne leen ne high rate bi nii baaxut sax si gars yi diaspora yi parce que li nga munaloon démba sa boppa tey doo ko munal sa boppa because of salary bi fu mu toll gis neen dunda bi nu mu nekk di demee ba pare da ngaa gis ne dañ toll ci réew moo xam ne there's no price control soo da ngaa def lu la neex def lu la saf kenn du dara du la ci fekk parce que price control man dëgg la wax ne dañ am démocratie waaye man accès bu ma suñ démocratie because man li tax accès bu ma ko mooy price control bi waruñ ko ciy boole understand because soo xoolee even Gambia let's say 50% ñi nekk ci business sector bi are all foreigners understand nga yërmande du fa mun a ñëw understand nga waaye da ngaa gis ne suñ nangu woon ñu taxaw ci li nga xam ne moo di the price control sax mu tane waaye suñu démocratie bi nu mu ne man always dama ko dee wax ne leen ñun amuñ démocratie waaye crazy lañ am parce que ñun démocratie bu ñu am mooy da nga am sa internet nekk ci koona bi def sa vidéo saaga président bi oo saaga benn political party bu mag amin oo saaga député yi def si lu la neex jël ko sànni ko si jaww ji ñëpp di ko seetaan ñun dañ foog ne loolu mooy démocratie te loolu du démocratie mooy nga gis loo xam ne nguur bi ñu ngee dem te jubut nga jubanti exactly loolu foog naa moo war a nekk li nga xam ne mooy démocratie waaye ñun dañ ko jël abuse ko ba pare nguur bi tamit indi order way ñoom tamit instead of li ñu war a taxawuñ ci parce que just for example like li nga xam ne moo di dunda bi dégg la président bi wax na fi ne saaku maalo 1900 per bag déglu naa interview bi waaye soo xoolee even one of the ministers wax na fi saako soble $400 so man bi ma ko déggee man maa njëkk a yuuxu parce que dama dee dem marché and I was like fan lañ ko dee jaayee leen dem soomi su nekkee base sax dinaa fay ma dem jëndi soble boobu pour just indi ko fii nii loolu li moo wone rek mooy dañ am nguur boo xam ne dañoo nekk di mislead Gambian si waaye société tamit seen bopp la ñoo mislead parce que boo waxee nit ñi ne saako soble 400 te mu ngi around 800 1000 plus in those days bi muy 400 boobu noonu yaa ngi wax lu nekkul dëgg te nit ñi la xoolee loolu ne yow ministre Loma nga waaye yaa ngi nii di fen jógee foofu nga am président Loma di wane saaku maalo bi 1900 la te yow óor na la ne li ngay wax loolu jégañu man de maa ngi ko wóor waaye gisoogu ma ko jégañu dëgg 1900 jégañu dëgg gis nga fen rek la président is a very
respectable position doo seet jëma ji da ngaa gis place bi waaye gis ne jëma jooju toog si place boobu tamit dafa war a respect place boobu am na yeneen wax yoo xam ne waraloo koo wax yow waraloo wax rek wax li nga xalaat lépp looy wax rek dafa war a ànd ak dëgg. da nga ko war a enquête ci suuf. waaye soo defee mistake xam ne nit nekk waaw mën nañu waaye soo defee mistake da ngaa ñëwaat nga rectify ko waaye boo si taawee ba tey dañoo wax ne yow li nga wax si loolu nga gom te loolu du dëgg 1900 amut si Gambia 3000 la 2000 plus so loolu yëpp soo seetee dañ am a bunch of leaders yoo xam ne dañoo nekk di mislead Gambians si du yàggul rek laa dégg benn ministre tamit boo xam ne mu ngi wax ne ñun opposition si mënuñoo dimbale mënuñoo def dara ñu ne Talib projet bi mu start Bakau di reconstruct ay roads mu ne ñun amuñ xaalis te loolu du dëgg loolu bi contract boobu Chinese company bi jël nañ ko fu mu nekk ni ñooñu start nañ liggéey Bakau fu mu nekk ni te moom mu ngay wax léegi-léegi waa ko ba ne ñun mënuñoo def dara foofu parce que ñu nguur la waaye nag loolu gàcce la parce que nguur dañ jël lépp teg ko seen loxo ñoom ñoo war a defar yoon yi local government doo ko mën a separate from central government. ba pare ñoom li leen war defuñ ko da nga war a delluwaat 25% of the development budget of the council to the council that's in millions musuñ koo def mënuñ koo def so yow fulfill loo sa obligation ngay dem di criticize nit ki ruus loo wax loolu tamit at least su fekkee ne yow li la loi bi wax ne nga delloo 25% of the development budget of the council boo leen joxee loolu nga ne jox nañ leen 25% bi loi bi laajte waaye ba tey mënuñoo def lii waaye def loolu soo léegi daal des na si Gambien suñu seet ndax façon nguur bi ñu am ndax loolu lañ bëgg ndax bëgguñ loolu the decision is ours léegi-léeg ñun politiciens yi nit ñi dañu dee criticize waaye nag soo seetee yëpp dafa delloowaat si nit ñi parce que politicien bi contrat rek la am ak nit ñi su 5 years jeexee mu delloowaat si yéen te li ngeen ko sant defuñ ko waaye fooli leen ko ngeen def fa keneen Madi Ceesay mu ngi Serrekunda West first 5 years mu ñëw bugga naa second 5 years yi te li ngeen ko sant defuñ ko bu leen ko jox carte jox leen ko keneen ngeen test kooku tamit waaye bu leen satisfy ngeen delloo ko foofu su fekkee ne moom delloowaat na mu ne bugga naa ngeen joxaat ma ko te assess leen ko lan la def in terms of representation bu fekkee deful li leen war a li ngeen ko sant génne leen ko ngeen def ko leen loolu dafa war a transcend to the level of the central government soo amee président boo xam ne li ngeen ko sant 5 years deful ko seen dundin bi mu ngi gën a dem gannaaw mu ngi gën a metti courant amut ndox amut maalo seer na soble seer na yàppa seer na jën seer na everything seer na courant amut ngir yàlla génne leen ko fa ngeen def fa keneen for 5 years contract la kooku tamit su ñëwee li ngeen sentu si moom defu ko génne leen ko fa ngeen ko def keneen soo seetee réew yu demee ni America ak UK ñu ngi progress loolu la dañ laa jox contract soo defut ñu génne la teg fa keneen today America mu ngi am 40 something president soo ñëwee Sénégal fi ñaata président about 6 president or so nga dem other countries Ghana Sierra Leone so we have to change for the better am nañ 1001 présidents yoo xam ne mun nañ koo liggéey change suñu life si fii du just biir Gambia bi soo foog ñu nekk di change suñu présidents yi change suñu nguur yi change suñu député yi change suñu mayor yi change suñu councilors yi ñu mun a progress waaye duñu mun a toog benn place waa kii moo toog rek ñu bàyyi ko fa 30 years bàyyi nañ fi Jawara 30 years bàyyi fi Adama Barrow Yaya Jammeh 22 years boo leen boolee nga ne like about 55 years fu ñuy yóbbu fenn so waroon ñoo seetaat suñu boppa de mbir bi si ñun la nekka ñun ñi nga xam ñoo amee suñu karta yi sànni nga diw deliverwul foli ko te another one ok boo sànni léegi yi nga gis ne ku du doxale réew mi comme ni mu waree rek teggil ndànk teg fële ok ñoo ko déggandoor ci honorable Madi Ceesay honorable Madi Ceesay ñu bugg a dem tamit ci li nga xam ne moo di draft constitution bi parce que gis nañ ne in 2020 draft constitution yi woon na ci néegi député yi and then understand ne they spent $116 million. Man su ma dee wax xaalis bi dama dee mel ni ku tiit parce que dama xalaat ne that $116 million mënoon naa def lu bëri ci biir réew mi dan ñu jël ko boxoñ ko rek dugal ko ci li nga xam ne moo di mbalit wala sax taal almer rek taal ko noonu bi ma ko déggee I was like I mean maybe rumors la
ba ma gis mu ñëw ci kayiti xibaar yi because lu nekk dama dee make sure ñu confirm first bi ma ko gisee dama tiit and I was very much disappointed in 2020 draft constitution bi lan moo tax ñu reject ko and then ak xaalis bi nga xam ne loolu lañ fa dépense te dafa nekk loo xam ne Gambien si ñoo ci d'accord parce que lii dafa nekk loo xam ne dañ ko wóor from Kartong to Koyena so su nekkente ne Gambien si bëgguñ ko woon duñ ci doon ñëw waaye ñu bëgg ko ba te lu ñu war a xam mooy toujours dama ko dee wax ne député yi ni nga xam ne yéen a nekk ci néegi député yi tegu leen fa seen boppa askan bi moo leen fa teg te man ci li ma foog mooy li war a am sax bu dara waree xew war ngeen di dem toog ak seeni askan ñi nga xam ne ñoo leen fal toog ak ñoom am ak ñoom meeting lii ak lii de lañ waxagum ci néegi député yi lan moo di seeni xalaat ci mbir mi boobaa nga déglu nekkut ne li nga déglu yëpp da nga koy jël waaye dangaa déglu because ku nekk dafaa ñëw with his or her own opinion waaye boo paree dangaa segga mbir mi seggaat xool li nga xam ne mooy yóbbu maanaam gox boobu wala réew mi kanam nga dem ak moom waaye dem neen ba gis ne am na ci député yoo xam ne biñ leen falee lañ ci pare bañ am na last time maa ngi doon def programme ci radio bi am ku ñu kool ba mu jaar si turi député bi sax mu ne ñu ne bu ñëwee ba jege ñu ci tool yi dafay yokku vitesse si motoom ba pare dafay aj veer yi pour taxaw nuy wanteeg ñoom sax munut ko mu nekk loo xam ne it was a very big disappointment te ñu ne amatul dara loo xam ne xam nañ ko ci moom liñ xam rek mooy ne luwaas na ne kombo dëkkee na fa fu noonu benn la moo dem ci gox bi te man dama yaakaar ne gox bi nga xam ne ñoom ñoo la fal teg la fa man dama yaakaaroon ne yow même boo fa nekku toujours warloo di fa jógee te war nga di méngoo ak ñi nga xam ne ñoo fa nekk parce que ñoo la fal bu sànni carte jotee ñu folli la obviously mënatuloo faa nekka bi jàmmee taxawee li nga xam ne moo di 2016 bare wutoon a dem waaye askan bi ñoo ko folli ñoom ñoo ko fal folli ko kon buñ la falee bu leen fàtte gannaaw ndax nag ñu ne góor ci kàddu bi waaye bul dem ba nga xam ne am nga toogu bi rek yow nga foog ne yow yaa rey gaynde bi nga fàtte ñi la fa faloon bés dina ñëw dig leen soxla the same thing happens to the MPs ñu gis ne draft constitution bi ñaawoon na torop ba fu ñaaw am parce que boo xoolee suñ lopitaan yi for exemple demal ndembaan fii rek dangaa fekk ñu ngi admit dangaa gis nit a ngi tëdda ci suuf which is very sad te doo fa gis doomi ministre doo fa gis doomi permanent secretary doo fa gis doomi director doo fa gis doomi president and we are all Gambians nekkul ne den ñu génn understand nga soo xaalis boobu xejoon na feneen waxuma lopitaan yi rek waaye même soo xoolee li nga xam ne moo di dundin bi même soo xoolee li nga xam ne moo di xale yi nga xam ne ñu ngay dem yooni barsaax bi di jël yooni ndox bi di dee ci yoon bi musuma dégg doomi ministre bu dem baag wéy waxuma amul de waaye dégguma ko do you know why because ñoom anytime ñu bugg a dem dañoo dem understand nga dégguma doomi permanent secretary wala director bu dem baag wéy ñi dee dem yooni ndox bi yépp mooy ñi nga xam ne bu ñu añee du ñu reer bu ñu réeree du ñu ndékki du seen coobere moo leen nekk di yóbbu waaye because of ni réew mi nekk di demee te wax dëgg bugguloo bés mu nekk nga xëy gis sa yaay ci ay tolof yi muy jànkuwanteel astuma mu jàppale la ba nga am 20 at wax dëgg fa neex yàlla war ngaa def dara but definitely there's nothing for this country for the youth loolu moom suma baat ci kaw gisuma dara loo xam ne amal nañ ko plan for the youth amut waaye léegi li nga xam ne moo di draft constitution ñu gis ne léegi indil nañ ñu another draft constitution am na sax ñu nekk di wax ne baro draft constitution am na ñoo xam ne noonu lañ ko nekk di ooyee waaye gis nañ ne am na yuñ fa seppi am liñ fa yokka léegi yéen lan ngeen xalaat ci loolu ak lan mooy li nga xam ne moo di seeni taxawee parce que draft constitution boobu dina ñëwaat ci néegi député yi parce que du ñu mun a jaar fenn en tant que jaarut foofu waaye est-ce que député yi ñu ngi pare pour li nga xam ne moo di loi bu bees bi parce que nag président change lañ am waaye amaguñu constitution change parce que 1997 constitution ba tey loi 1997 mun naa wax sax loi jàmme bi moo nekk di daw ci biir réew mi ba tey so president change lañ am but we don't have system change neither a constitution change waaye gis nañ ne this 2024 draft constitution mu ngee ñëw gis nañ ne sax li nga xam ne moo di am na groupe bu ñu naan coalition of progressive Gambia ñu ngi ko xeex bu baax about this draft constitution parce que yu bëri yuñ ci seppi yoo xam ne waruñ ko ciy seppi léegi yéen lan moo ci seeni xalaat parce que xam naa ne dina ñëwaat ci néegi député yi. jërëjëf sa question bi is overloaded. li ñoo wax si
media terminology is a pregnant question. So dina jema answer yu bari mën na am duma jël lépp waaye sa question bu mujjee muy draft bi dinaa mujjee si loolu damaa ñëw si yëfi health nga wax ne soo demee for example Dembaan suñ health system bi ni mel it's terrible I quite agree with you te li nga wax noonu dafa gis benn doomi minister or director or president lañ des for example the president's mother yaayam lu tax indiwuñ ko Dembaan clinique yaayi président bi yaayi Adama Barrow lu tax yóbbuñ ko Dembaan lu tax yóbbuñ ko Banjul hospital lu tax yóbbuñ ko Bansang hospital lu tax yóbbuñ ko Basse clinique health center te ñu ñoo taaw fii ne suñ health system bi fii is the best waaye ba tey sa best boobu da nga ko bàyyi nga ne dangaa dem Sénégal waaye soo seetee loolu tamit ñaata xaalis lañ fa dépasse liñ xamagum ñetti million juróom benn téeméeri dalasi lañ génne suñ kees ak some thousands waaw te dara tawut ko lu dul ñu ngi faji yaayi président bi loolu dafa wone ne président bi dafa fail soo ñëwee si health sector bi parce que su fekkee ne defar na health sector bi moom yaayam fii lañ ko war a toppatoo kenn warta génn sax waaye because am nañ a very bad and a terrible and a very poor health sector ñoom ñoo xam ne mun nañoo dépasse ñetti million ak juróom benn téeméeri dalasi te am because am nañ doole jël ko si suñu rankees ñoom tiba nañ ko foofu ñu ne nañ leen faji yaay président bi te doomam tamit su amee loolu lay mel jabaram noonu moom si boppam noonu so loolu dafa war ni dañ xam ne very terrible health sector ñu war a adresse te nguur gi adresse tu ko soo gisee ngay bàyyi sa néeg di dem si néegi jàmbur sa néeg bi jagut so that's one thing ñëw si sa draft constitution muy the main issue dëgg la 2024 draft bi am na tur yu bari ñii ne Barrow paper ñii ne Barrow constitution ñii ne Dawda Jallow paper whatever tur buñ ko mun a jox rek foog naa is fitting parce que 2020 draft xaalis bu bari boobu ñu fa def am nañ député yoo xamoon they were part of the fifth legislature mus naa seega programme ak ñoom ñu maa wax ne bii draft constitution dañ koo sànni si kama ma leen ko xaalis bi li ngi naa sànni si kama bi xaalis gameen ngi naa sànni si kama kon waaye am na ñaari ñetti si député yooyu delluwaatul suñu place seen nit ñi dañ leen folli exactly waaw dañ leen folli kooku bi mu ko wax naa ma ne ko sa nit ñaa ngi laa déglu waaw xaalis yi Gambie taxpayers yi 100 something million daal ngeen ne danga ko dem sànni si kama bi dig yow sa political moo tax ñoom itam ñu sànni leen because sa political father bëggut ko nañ seet ma ne sa gars yi dinañ decide moom mu ne ma waaw man maa ngi politique loolu bugg a delluwaat si parlement ma ne ko waaye léegi nañ dem waaye man delluwaat naa si parlement waaye moom dañ ko folli waaye because mu si side of government nguur gi yóbbu nañ ko beneen place ñu ngi leen yóbbu si embassy si nekk abroad waaye ba tey lépp daal Gambians la des so bii ñu indi dafa nekk loo xam ne ay few nit ñoo toog mooy di cabinet yoo xam ne open 20 nit ñu jël 2020 draft boo xam ne dugal nañ fa xaalis bu bari te 2020 draft boobu CRC Constitutional Review Commission nañ set up by an act of parliament ñooñu wóor nañ am na ne wide and deeper consultation with the Gambians daanaka mun naa wax ne si 2020 draft li fa nekk almost 80% or 85% has the input of Gambians parce que dañu am wider consultation léegi ñoom ñu toog ñoom few people at cabinet level daanaka ñu butcher that 2020 draft ba jarul dara parce que li gën a am solo yi foofu te nekk si draft dañ ko fa génne for example giving the power of the president to nominate 5 people man ma contest elections keneen contest ku nekk am over 20,000 votes seen area ñu ñoo represent is over 40,000 ñoom 6,000 nit ñoo xam ne ñoo nekk seen réew gox kenn ñu taana kenn si ñoom mu represent leen nga jox président bi doole pour mu taana juróom yu mel ni ñooñu moom kenn rek benn vote that's undemocratic xel mënu koo jël nekkul fenn di dox si àdduna that kind of nominations ñu delluwaat loolu si 2020 draft bi te génnoon nañ ko si new draft nekkul fa indiwaat ko ñu ne président am na doole ba tey mu taana juróomi nit
xam nga lu tax ñuy def loolu comme léegi nii bi ñoo génnee this clause 14 from the election bill pour mu mun a am ay doole rek si biir parlement rek juróom yooyu ñu tànn moom li mu wax rek loolu la ñoo def soo yokkal power président bi te not democratically. because dafa mel ni daal ñoom dañoo pour dooleel président bi. président bi waaw su taanee indi la def foog ñu because lépp lu ñoo bénéfice yàlla président moo leen tànn. waaw moo tax si waaw la ñoo dikka. waaw ute nag ñoo xam ne daal dañ taxawal seen gox nit ñi sànni leen karta ñooñu lépp lu ñoo am waa gox yi la so ñoom they are answerable to the people not to the president. That's the difference. waaw da ngaa gis ne these 5 députés yii nii ñooñu they are answerable direct to the president. So boobu waaw rek mooy dem. rek so ñu génnee loolu foofu jokko pele mu nominal soo demee tamit si this women participation in politics dañ bëgg a women representation si parlement bi si draft bi ñu ngay joxee doole 14 jigéen pour ñu mun a ñëw si parlement bi ñoom bu ñu seetee loolu ñu draft ak dañ ko slash to 2 ñu doog all the 7 rek lañ indi ñu ne nag juróom-ñaari jigéen rek ñëw as opposed to fukki jigéen ak ñeent so jigéen yéen a dégga loolu ñu ne ñu ngi wàññi seen doole so léegi des na si yéen ndax di ngeen support because ki la xam ne moom mayu la doole noo supporté kooku yaa ngi ko support mu gën laa rëy rek parce que suñu amee jigéen ñi suñu bëri si parlement am na lu bëri loo xam ne si wàllu jigéen ñi du dem sax mun nañ koo fay du dem because su nekkente ne jigéen yi bëri nañ ci néegi député yi parce que exemple laa laa jox gis nga jigéen su jiitee place ak góor fu mu jiite jigéen bi li moo mun a jub fekkut góor bi loolu te su bu fekkente ne tey accepté nañ fukki jigéen ak ñeenta nekk ci biir néegi député yi yu bëri dinañ ci déggaat seen tànk parce que duñ ci xool east duñ ci xool west. mun naa la jox benn exemple si loolu. fifth legislature jigéen moo nekkoon speaker. exactly utee naa ki nekk speaker tey seen composure. seen integrity. du benn. seen ability. seen yërmande. du benn. so léegi ñoom toog nañ génnee fa. wàññi loolu def ko 7 instead of 14. ok soo demee si draft boobu ñoom seen 2024 draft bi. bëri na loo xam ne daal is progressive ñu génnee ko fa. waxuma ne amul dara loo xam ne daal is progressive because dañ ko jël si 2020 so am loo xam ne daal si 2020 def la nekk bàyyi nañ ko fa yu ci progressive loolu is not their making parce que science yi ñoo def loolu. ñu bàyyi yooyu foofu. for exemple soo demee si absolute majority ñu ko fa bàyyi loolu is not their making 2020 daaf lañ jël rek génne lii ñoom dañ génne daal loo xam ne arrangé wul ñu génne loolu. waaw exactly so léegi dafa mel ni ñoom lu leen arrangé wut. waaw am na benn borom xam-xam bu rëy ma doon musa waxtaanam mu ne ma li tax 2020 draft bi feel loolu mooy tax 2024 draft dina feel ma ne ko loolu mooy lan again ma ne ko loolu mooy lan mu ne ma ñu ne 2020 draft bi dafa wàññi doole président bi torop lii moo tax ñi bootoon si gannaaw président si parlement bi ñu kick against it bi ñu ñëwee ñun 31 ñoo ne na am ñoom 23 ne du am seen kàddu moo taxaw parce que sooy change constitution bi dafa am number bi nga require the constitution says that you must get 3/4 of the members to say yes 3/4 of this present members is 42 members ñun 31 lañ amoon mënuñoo am 42 because ñoom 23 génn na si ñun ñu rey ko waaye dañu war a xam ne tamit bii tamit you need 42 to say yes to the 2024 draft te ñoom amul 42. boo boolee they are independents. boo leen boolee ñoom ñëpp bu la neexee nga jël 18 of Barrow boole si 5 nominated members loolu dafa nekk ñaata. 23 nga jël 3 from NPP NRP. 26. nga jël 2 from APRC. 28. su la neexee jëlal the whole 12 independent. ba nekk 40. amul 41 amul 42. So and they have to get the 42. They need to get the constitution says 3/4. That should be 42 members of parliament. So ak lépp ñu mën a def rek mënuñu. waaye est-ce que ñeneen duñ rocceeku fii la ñëw ci yow. ñeneen ñu mel kan ñan. yow doo rocceeku nga dem foofu. well man I'm in for a progressive constitution.
For me, a progressive constitution is ma am constitution boo xam ne daal président bi du tànn 5 ba pare nga ne si 5 yooyu speaker ak deputy speaker foofu la ñu war a jox man mi nga am campagne ma am koo xam ne dañ ko tànn keneen ni moo tànn rek mu ñëw toog suma kaw di mag élif bokkuma si loolu. Me, for one reason, that has to get out of it if they want my support. President will not nominate 5 people. The absolute majority must come. Women, 14 must come. These are some of my conditions. In the EU, I agree to it. Why, in the absence of that, so you set a bill draft board clause by clause. Then, so set a first one draft is 320 something clauses. This one is about 200 something clauses. In first class is too much. It's too much. ñoom li ñu waroon a def mooy biñ defee seen adjustment on the 20 draft ñu call 2024 draft balaa ñu ko gase di ko bind indi si parlement bi dañ ko waroon a sànni si askan bi ne lii lañ sos propose lu seen xalaat nit ñi indi seen xalaat gis nga 2020 draft CRC bi loolu lañ def biñ defee all this consultation with all the consultation li ñu def biñ paree first draft bi dañ ko sànni si askan ñu ne lii lañ am te nit ñi come with ideas ñu jël accommodate indiwaat seen final draft so ñoom naka la ñoo toog rek ñoom 20 nit def li ñu war a def yóbbuñ ko si askan bi pour ñu seek people's opinion ñu gasal ko indi ko si parlement how can they do that dama dee wax ne ñoom man I don't underrate the cabinet they are very highly intellectual and educated persons waaye seen liggéey boobu is what ni ma ko describe is they displayed their intellectual dishonesty. Barrow's cabinet, from Barrow to the last cabinet member, link display on the 2024 draft is the highest intellectual dishonesty to the Gambians and betrayal. Because they are all highly educated people. How can they subject themselves to that kind of a thing? A progressive law like absolute majority, squash the nomination from president, speaker coming from a nominated member, giving chance to women 14 to come, at least every region having 2 representatives. How can you do that? A highly educated cabinet like ours. Can you doubt soon intellectual people link AMSI cabinet? Nobody will doubt that. So link display is just dishonesty and betrayal to the Gambians. Okay, dafa mel ni comme ni nga ko waxee rek nga ne all together même suñ taxawoon they are 40 and then they need 42 but xam nga waroon naa ñëw I think is it last month or this month la waroon last session so ñu ajoon ko I think is it true the minister I think requested it was already scheduled for a date but then for a reading but then I think because the Minister of Justice is the guy who brought the bill because more represent government those kind of bills should come from Minister of Justice he requested it to be rescheduled so léegi ñu ngi ko reschedule in June because ñu ngi war a am suñu next session in June so it will come in June certainly ok dina ñëw June lan lañ fa jëlee la ñu xamagut ndax dafa jàll wala du jàll because I mean because even 12 independent can yi ma la wax noonu they cannot have all of them I will not name names but I know there are 2 independents yoo xam ne mënuñoo am yooyu I don't need to name them okay then still dafa mel ni kon amaguñ 40 bi non kon dafa mel ni ñu ngi si 38 something like that waaye mbaa duñ coppati si gars UDP ñu well I don't know no that one I can say for certain that no we are only 14 members in the parliament yes 14 and they have dafa mel ni 4 rek lañ soxla si yéen 4 lañ soxla si yéen pour ngeen dem fële ñu moo tax if they can get that 4 it's a deal but that I can assure you they can never ever get that until these conditions are met then buga a progressive constitution so if this constitution minus all limala wax ni makes it a very unprogressive constitution so we cannot subscribe to that so if that happened then dafa mel ni dañoo continuer si 1997 constitution of course yes okay. Family then they need to do their homework. If I were them, and secondly, this government, Adam Barrow's government, they're not serious about this constitution. You know why? They brought the 2020 draft. It failed. The following year we went to elections. He won.
Why didn't he bring the constitution 2022? Why do they have to wait until 11th hour to 2026 election, just like they did in 2020? The election is 2021, they brought it in 2020. They are not serious. And this one, 2026? This one, the election is 2026, they brought it 2020. They are not serious. Adam Barrow's government is not serious about this draft constitution. It's not in their thinking. Do send halat, buguñ ko, they just satisfy the donors. You pretend. Why not those donors? They are just playing the gallery for the donors. Why? They are not serious. If they were serious, you're signing in 2020 draft B. You're going to win 2021. In the law bill 2021, in the 2022, in the 2023, in the 2024, we're going to have 2025. Look, he's serious about it. They are not serious about this draft. They don't want it. That's the bottom line. They don't want it. They know what's the why they know it's not in their heart. I can say that for sure. I mean, loolu rek mo suñ bébé. Waaye léegi wax naa la exemple woon su dee loolu mooy seen ité yow da nga war a learn from your past experience. Da nga indi a bill in 2020 mu fail the next year nga dem election nga win nga toog ba 4 years yaa ngi prim parang indi loo bill boobu. How can that be your priority? Du sa priority nit sa priority boobu nga njëkkaa def su fekkee ne bill bi mooy seen priority bi. Being winning 2021 election bill. Yeah. So they leave most pride. That will be the first thing they will bring in the parliament. First thing, by January 2022, this bill should have been before us. But I know 1 year, handling all these difficulties, you have a constitution. That constitution. They are not serious. They cannot tell any Gambians that they are serious about this. If they have the opportunity to bring this bill in 2022, they waited until 2025. Loolu mënuloo ko wax kenn koo xam ne mu ngi ànd ak sago mu gom la. ok jërëjëf honorable ok ñu dem suñ last question bi parce que waxtu baa ñoo xoj ñu gis ne fan yi soo bàyyi xel ñi nekk di rey seen boppa mu ngi sakkan ci biir réew mi xaw ma ndax yaa ngi ko bàyyi xel lan moo si sa xelaat parce que nag liñ xamoon mooy ñu ngi rey nit waaye léegi nit ñi di rey seen boppa lan moo si sa xelaat lan nga si jàngatee. man su fekkee ne man maa nekk in government or suma wax ne dina ko mën a jël government should set up a kind of think tank or kind of highly educated people in sociology, in philosophy and all other things ñoo xam ne dañoo jàng yëfi nit ni moo dundee ñu mun a xam what are the causes parce que nit su réyee boppam am na ñoo xam ne dañ dee binda am na ñoo xam ne dañ dee wax balaa ñoo rey seen bopp nga xam ne lii moo tax ñu rey seen bopp so su dee those are societal issues then loolu la nguur gi war a address bu fekkee li responsible about rey boppa societal issue lañ ñu address ko waaye loolu doo ko mun a xam foog nga gëstu so foog naa nguur gi any serious government su gisee that trend is going high war nañu indi ñu nga xam ne am nañ xam-xam societal issues you said investigate said what are the causes so the causes are just living cost la or any you address yooyu parce que soo buggee stop dara da nga address cause bi soo xamul cause bi dafa continuer di am rek so that's what I think government should do because fu nekk ni kenn du mun a criticize government ne they are responsible no they are not because these are things that is within the person. So don't want to say blame nguur gi more responsible. Li nga mun a invite nguur mooy nguur bi na gestu. C'est lu tax nit ñaa ngi rey seen bopp. Suñu amee cause dañu address cause yooyu. That's my take on it. Yeah, because kenn si ñoom ci nuñ ko déggee we are not sure waaye dañ ne comme dafa feebar xam nga mu yàgg feebar amul lu ko jàppale mu faju xam nga. Doolu mu am stress boobu daal xam nga tamit nit su feebaree kese sax da nga am sa stress yi boppa nay da nga feebar for years nobody is taking care of you loolu rek stress yi boppam la su fekkee loolu cause yooyu bari na ñi rey sam ñu gis ne loolu la den li nguur gi war a def mooy ñu address the health sector parce que ne man feebar na amalu maa faje amuñu maa faje the facilities are not there mu rey boppam keneen noonu then ñu xam ne lii di causes let's build around our health sector
su ko defee nit su feebaree ñu mun ko faj waaw so lu ma la wax ne moom they need to go into the in depth to find out the causes loolu xëy na yow journaliste man politicien mënuñoo am loolu waaye am na ñoo xam ne daan soon seen xam-xam si loolu rek lañ nekk bu ñu leen invité rek they will do a good job for the country give us a report dañu mën a xam the causes and then address it. It's very unfortunate, very, very unfortunate. Yeah. Ok ñoo ko déggandoor du ñu def dara su dut ñu daal di tàggatoo ak yéen jox leen dox daje ba beneen àllarba honorable Madi Ceesay ñu bàyyi la nga daal di tàggatoo ak askan bi lan nga advice li nga xam ne moo di suñu ndaw ñi. ndaw yi li ma leen advice rek nañ jéem a am patience. si issues yi ñu surround parce que problème réew mi bëri na. waaye nag li si ëpp mu ngi wër around the youth. parce que li ñu am we have a youthful population. te xale yooyu ñu war a nekk magi ëllëg. so therefore warugal la si nguur ak si réew ak si kilifa yi ñuy jur xale yooyu. ñu make sure that they are brought up in a very good manner. And government should also provide the necessary facilities to complement the parents' upkeeping of the children. su ko defee suñu defee loolu rek then we'll have a good future waaye bu fekkee ne saaga nañ si loolu ñu ngi saagaane suñu future ak suñu future xale yi. te loolu musiba rek la ñoo jural. so the youths should push harder to make sure that their voices are heard. te soo nee youth mu ngi doore from 18 ba ay 30 35 40 na xale yi dem jël seen voters card. parce que si jamono ji ñu nekk mooy politiciens ñoo amee kàddu bi. te borom carte ñoo leen di jox kàddu bi te loolu 5 years contract la nekk na xale yi participate in politics. ñu participate ñoom ñu taxaw ñu sànni leen ñoom tamit ñu sànnil ñi nga xam ne ñoom nañ tingle baax nañ lii rek mooy yóbbu réew. su ñàkkee loolu rek kon suñu future bi is very terrible can be very terrible. jërëjëf. Thank you so much. jërëjëf honorable Madi Ceesay mu nekk li nga xam ne moo di député foofu nekk ci Serrekunda West moom nag mooy ki nga xam ne moom moo leen toogal ci néegi député yi ci li nga xam ne moo di ticket yi United Democratic Party ba tey rek moom lañ amoon tey ci biir kër gi programme Issuse bu leen di ñëwal àllarba bu jot 4 waxtu yi ci ngoon ba li nga xam ne moo di juróom benni waxtu yi ci ngoon kon du ñu def dara dañ leen di jox dox daje ba beneen àllarba incha allahu rabbi kon bokkee lii la ñu waxtu mayoon ñu dégg jàmm gis jàmm yéendo ko dal di koy fanaanoo yàlla defal ñu jàmmal suñu biir réew ngeen ci doon ànd ak ku nekk Sukay Jallow fii ci biir kër gi N24 TV.